Welcome back. In the last class, we were studying about reproduction. Living organisms, they tend to produce young ones that are similar to themselves, and that is known as reproduction. There are two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. In the last class, we studied about the types of asexual reproduction. That means there are four types of asexual reproduction: vegetative propagation, budding, fragmentation, and spore formation. We studied about vegetative propagation, budding, and fragmentation in detail. In today's class, let us study about the fourth type of asexual reproduction, that is a spore formation. Okay, it's a fourth type of asexual reproduction. Okay, now spore formation. Have you ever kept a loaf of bread for a few days and observed it? एउटा तपाईले ब्रेड ल्याउनु भयो, एक प्याकेट ब्रेड, अनि तपाईले ल्याएर त्यतिकै राख्नु भयो, तपाईले बिर्सिनु भयो त्यसलाई. बट आफ्टर अ फ्यू डेज तपाईलाई त्यो ब्रेड तपाईले सम्झिनु भयो, अन्त ला मैले त ब्रेड पो ल्याएको थिएँ, हेर्नु पर्यो भनेर हेर्दाखेरि, do you see anything growing on that loaf of bread? Yes, we see something that grow on that bread, and that is known as bread mold. This is a bread mold. It is a type of fungi. Okay, so in fungi, reproduction takes place through the formation of spores. So let us study what is spore formation in detail. Okay, so त्यो भन्दा अगाडि fungi को it has four parts. So fungi is made of fungi को body चाहिँ भनौं न है, fungi has four major parts. So त्यसको major parts हरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ first is a stolon. Okay, stolon. Second is rhizoid. Third part is a sporangiophore भनिन्छ, and the last part is a sporangium. So कस्तो देखिन्छ होला यो पार्ट्सहरु, फन्जाइको स्ट्रक्चर कस्तो देख्छ भन्दाखेरि, अब तपाईले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्छ भन्दा चाहिँ fungi are very small organisms. Okay, they have to be seen under a magnifying glass or even under a microscope, अनि मात्रै हामीले त्यो fungi को यो पार्ट्सहरु we can see. So कस्तो देखिन्छ त त्यसको पार्ट्सहरु भन्दा, let me draw the parts. So first I will draw the rhizoids. Okay, so rhizoids are just like roots. Our true roots, plants ma jasto true roots there, na, but still these are like roots. So this is the rhizoid. Right? Anta त्यहाँदेखि there is a slender stem that runs horizontally भनेको तेर्सो. Usually stem त ठाडो grow गर्छ नि plants मा चाहिँ है, vertically grow गर्छ, but here in case of fungi it goes horizontally, and that is known as stolon. Okay, so this is the second part, that is the stolon. Then comes the third part, that is the sporangiophore. So this is the sporangiophore and this is your sporangium. So यो भयो sporangium. Okay, and this part is the sporangiophore. So sporangiophore is the stalk like structure भनौं न, डन्ठी जस्तो हो. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ it holds that sporangium, and the most important part in this fungi is this sporangium. This sporangium is a sac like structure. Sac भनेको चाहिँ bag जस्तो. Okay, sac like structure, and this sac like structure, it contains spores. Okay, so sporangium is a sac-like structure which contains spores. र यो spores चाहिँ, these are very minute. Okay, spores are minute भनेको एकदमै सानो
dust like भनेको धुलो जस्तो हुन्छ cells. These are minute dust like cells which can spread through air. So हावाबाट चाहिँ it can spread. These spores can spread. So through these spores the fungi they reproduce. So your spores say if it finds suitable conditions जस्तो right temperature पायो nutrition पायो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो spores चाहिँ त्यो ठाउँमा जहाँनिर right temperature nutrition छ त्यहाँ गएर झर्छ अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ it will develop into a new fungus. Okay, so यस्तो पाराले चाहिँ के हुन्छ fungi मा चाहिँ reproduction takes place and reproduction takes place through spores. That is why this is known as this particular type of a sexual reproduction is known as spore formation. Okay, so अझै अलिकति let me write it down. अब यो spores हरु चाहिँ when is it released into the air? किनभने it can spread through air भन्यो नि त. सो हावामा चाहिँ कसरी आउँछ त? यो स्पोरेन्जियम भित्र हुन्छ भने नि मैले स्पोर्स त हैन. त्यो स्पोरेन्जियम भित्र भएको स्पोर्स चाहिँ बाहिर हावामा कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ this sporangium matures भनेको ठुलो हुन्छ छिप्पिन्छ mature भएपछि चाहिँ then it will break. Okay, it breaks and then it will release that spores into the air, and when that spores get that favorable condition then they germinate into the new fungus. Okay, so when sporangium matures it breaks, त्यो फुट्छ ब्रेक हुन्छ and releases and release धुलो जस्तो त हुन्छ so that it will get released. Okay, releases spores into the air. So when these spores get right temperature, so when they get right temperature and when they get nutrients, okay, they germinate. When they get right temperature and nutrition they germinate. Germinate भनेको उम्रिनु into, किनभने plants को विषयमा कुरा गर्दैछ. So fungi is also a type of plant, so they will germinate into a new fungus. Okay, so in this way fungi spread हुन्छ. त्यही कारणले तपाईले त्यो ब्रेडमा फर्स्टमा त कम्ती मात्रै फन्जाइ आएको हुन्छ. एक दुई दिनमा तपाईले हेर्नुभयो भने एन्टायर लोफ अफ ब्रेड विल बी कभर्ड बाइ दैट फन्जाइ. कसरी भयो त्यो भन्दा चाहिँ किनभने फन्जाइले बच्चा जन्मायो र त त्यो के भयो त्यो बढ्यो नि त. सो त्यो कसरी जन्मिन्छ भन्दा चाहिँ थ्रु दैट स्पोर्स. ओके, यहाँ मैले बच्चा भन्दैछु, बच्चा त एक्चुअली एनिमल्सको लागि भन्छ तर अब जस्ट टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड आइ एम युजिङ द वर्ड बच्चा, बट एक्चुअली इट forms or it reproduces new fungi. Okay, so नयाँ fungiहरू उले reproduce गर्दाखेरि चाहिँ entire loaf of the bread will be covered with that fungi. Okay, र अब म यहाँ भन्दैछ नि यो sporangium when it matures it breaks and then it releases the spores into the air. अनि कति बेला मात्रै germinate गर्छ यो spores भन्दाखेरि चाहिँ when it gets that right temperature and nutrition. Otherwise it will not germinate, otherwise it will remain in the air itself. है तपाईको जबसम्म उले राइट टेम्परेचर र न्युट्रिसन पाउँदैन तबसम्म त उ हावामै डुली बस्छ नि त. राइट टेम्परेचर राइट न्युट्रिसन पायो भने मात्र it will go to that place and it will germinate. Okay, so यहाँ त राइट टेम्परेचर राइट के रे न्युट्रिसन छैन भने चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू हावामै बस्छ. अब हावामा बसेपछि त यिनीहरू मर्नु पर्ने नि त. हाउ डु दे सर्भाइभ भन्दाखेरि चाहिँ these spores are actually covered by a hard protective coat, outer coat जस्तोले कभर गरेको हुन्छ उलाई. अनि त्यो harsh conditions मा पनि it can survive. Okay, so each spore is covered by a hard outer coat which protects it
from harsh conditions. Harsh भनेको डर लाग्दो, उलाई नफाप्ने, okay? Harsh conditions, unfavorable conditions. What are the harsh conditions? It can be like low humidity. Harsh conditions भनेको low humidity हुनु सक्छ, okay? It can be high temperature. So if these conditions are there, it will not germinate, it will remain as a spore. अनि त्यसको लागि, to overcome this harsh conditions, it has a hard outer coat. है, त्यसलाई चाहिँ hard outer coat ले cover गरेको हुन्छ. Okay? Now apart from fungi, there are other plants that also reproduce through this method, through this spore formation. र त्यो organisms के हो भन्दाखेरि चाहिँ these are mushrooms, these are ferns, and these are moss. Okay, so mushrooms, ferns, and moss also reproduce through spore formation. Okay, it reproduces through spore formation. I'm really sorry about the noise. There's some work going on in our homes, so please bear with me. Okay, now we have finished with the asexual reproduction. Now I will move on to the next type of reproduction. What is it? Arko type of reproduction. Katiwara reproduction types of reproduction huncha. Yesterday we studied that there are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. So we have finished studying about asexual reproduction. Asexual reproduction चारवटा types को थियो पढ्दै, vegetative propagation, budding, fragmentation, and spore formation. Okay. Now today let us study about sexual reproduction. Okay. Let us study about sexual reproduction. I'm sorry, I'm also getting distracted by the noise. So let us talk about sexual reproduction. This is the second type of reproduction. Alright? Now, you have studied about flowers in class 6. Flower ko विषयमा पढ्नु भएको छ. You also have studied about the parts of a flower. Okay? Do you remember what are the parts of a flower? भन्नुस् त क्लास 6 मा पढ्नु भएको छ नि तपाईहरुले. कतिवटा parts of a flower हुन्छ? There are 4 parts of a flower. What are they? Sepal, petal, stamen, and pistil. So these are the 4 parts of a flower. Okay? Parts of a flower. Ma आउँछ 4 parts छ. के रहेछ भन्दाखेरि sepal. Okay. Second one is petal. Third one is stamen. And the fourth one is pistil. Okay, I'm just refreshing your memory. तपाईहरुले already पढिसक्नु भएको छ यसको विषयमा त. So here I have a picture of parts of a flower. I haven't labeled that parts of a flower. I want you to look at this diagram carefully and we'll label these parts one by one. Okay? So you say what is it? This is the picture of a flower. Okay? If the picture is not clear, kindly zoom it and then okay, so parts of a flower ma boxes, how we have to fill the boxes, identify the parts, and then we have to fill the boxes. Okay, so let's begin from the bottom. Okay, so yahanira tapaile dekhnuhundecha, this is the structure. It's a stalk ko flower ko, that is known as the peduncle. Okay, the spelling is Peduncle. I don't know whether it's visible or not, but if it's not visible, don't worry. I will show after labeling it. I'll show you from close. I'll close up देखाउँछु ल यसको.
सो के छ स्टकमा चाहिँ छ दिस द स्टक अफ द फ्लावर इज नोन एज द पेड्युल्कल ओके यो तपाईले रिमेम्बर गर्दा पनि हुन्छ रिमेम्बर नगर्दा पनि हुन्छ किनभने मेन पार्ट्स अफ द फ्लावर त चारवटा हुन्छ तपाईले 6 मा पनि त्यही पढेको छ यहाँ मैले इट्स इन द diagram that is why I'm giving this information to you that the stalk of the flower is known as peduncle stalk भनेको चाहिँ डन्ठी हुन्छ नि फुलको त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी peduncle okay now you can see this is the green part देख्नु हुँदैछ arrow गएको छ what is this green part of the flower this is the sepal this is the first part of the flower outermost part of the flower and this is known as sepal okay यो चाहिँ हो sepal first part now अब तपाईले अझै फेरि यहाँ पनि देख्नु हुँदैछ एउटा है यो बक्स छ एरो कहाँ गएको छ भन्दा यहाँ फुलको फेदमा गएको छ ओके बटम अफ द फ्लावर छ that part of the flower is known as receptacle R E C E P T A C L E receptacle भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ this is the part of a flower on which all the other parts lie भनेको यो चाहिँ सपोज यो चाहिँ तपाईको फुलको फ्लावरको स्टक हो दिस इज द पेडुन्कल माथि चाहिँ एउटा पार्ट हुन्छ फ्लावरको त्यो माथि चाहिँ सबै अरु पार्ट्स बसेको हुन्छ सेपल पेटल स्टेमन पिस्टिल सो दैट पार्ट इज नोन एज द रिसेप्टेकल ओके यो भयो नाउ let us move on to this part colorful red color को part this is the यो त चिन्नु हुन्छ होला तपाईले के भन्छ यसलाई petal okay so this is the petal all right the colorful part of the flower तपाईले सेपल को कलर हेर्नु भयो भने इट इज ग्रीन इन कलर तपाईले पढ्नु भएको होला सेपल चाहिँ ग्रीन कलर को हुन्छ इट लुक्स लाइक स्मल लीव्स है कोपिलामा त्यसलाई मज्जाले देख्न सकिन्छ कोपिला भनेको बर्ड हैन बर्डलाई चाहिँ मज्जाले ग्रीन कलर को यसले कभर गरेको हुन्छ दैट इज द सेपल ओके नेक्स्ट पार्ट दैट इज द कलरफुल हामीले फुलको सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ पार्ट देख्छ भने कलरफुल पार्ट देख्छ नि त है सो दैट इज द पेटल ओके एन्ड लेट अस मूव अन टु द थर्ड पार्ट यो पार्ट जो टाउको जस्तो छ त्यहाँनिर तपाईलाई एरो देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी एन्थर ओके के भन्छ रे एन्थर A N T H E R एन्थर दिस इज द एन्थर को डन्ठी लाई चाहिँ वी कल इट्स द फिलामेन्ट F I L A M E N T फिलामेन्ट ओके दिस इज द फिलामेन्ट यो दुईटा चाहिँ यो डल्लै पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डल्लै पार्टलाई चाहिँ सेपल भयो पेटल भयो अब त्यसको बादमा के आउँछ स्टेमन आउँछ नि त है सो स्टेमन दिस पार्ट इज द स्टेमन सो स्टेमन को दुईटा पार्ट हुन्छ व्हाट आर द टु पार्ट्स एन्थर एन्ड फिलामेन्ट ओके नाउ लेट अस मूव अन टु दिस पार्ट माथिदेखि स्टार्ट गरौँ दिस इज द स्टिग्मा माथिको पार्टलाई चाहिँ भन्छौं स्टिग्मा ओके त्यहाँदेखि डन्ठी आउँछ दैट इज द स्टाइल okay stigma style and this swollen part जस्तो देख्दैछ this is the ovary and the ovary भित्र तपाईले देख्नु भयो भने there are small structures है दाना उसको दाना जस्तो देख्छ बीड भनेको मोतीको दानाहरु जस्तो देख्छ so that is the ovule के रहेछ त्यो ovule रहेछ okay so these are the parts of a flower यो डल्लै यो पार्ट जुन चाहिँ अहिले भर्खर हामीले लेबल गर्यो त्यसलाई चाहिँ that is the fourth part of the flower and it is the pistil okay so these are the parts of a flower okay so main part चाहिँ कतिवटा हुँदै रहेछ चारटा sepal petal stamen and pistil okay let me show you up front close up my hair so yeah I hope it is visible you can see observe it carefully green part is the sepal then comes the petal which is the red colored portion then comes a stamen and then the pistil hai dekhnu hunday hola all right so these are the parts of a flower tapaiko book ma pani cha if you want you can have a look at your textbook also NCERT textbook also okay now let us come to these two parts sepal ta मैले भनिहाले green in color it protects the bud कोपिलालाई protection दिन्छ
petal, colorful part of the flower. It attracts the bees and the butterflies, right? Now these two parts are important part in sexual reproduction. Most important part in sexual reproduction, right? Stamen, it is the male reproductive part, okay, and pistil, this is the female reproductive part. So yanira in sexual reproduction we'll focus on these two parts, okay, we'll focus on the stamen and the pistil. अब अस्ति मैले तपाईहरुलाई when I was talking about vegetative propagation, I told you that there are two parts of a flower. Do you remember what are the parts of a flower? एउटा चाहिँ थियो vegetative part, अर्को चाहिँ थियो reproductive part. So vegetative parts of a plant are many, but reproductive part is only one. And which is that reproductive part? It is the flower. किन flower लाई reproductive part भनेको भन्दा चाहिँ flower बाट चाहिँ sexual reproduction हुन्छ नि त plants मा. That is why it is the reproductive part. Okay. So I was telling you त्यो flower मा पनि दुईटा part is important. One is the stamen, right? And the other is pistil. So first let us talk about stem. Okay, stamen, as I told you, this is the male reproductive part. Male भनेको के हो भन्नुस् त? Male भनेको केटा मान्छेलाई हामी male भन्छौं नि, त्यस्तै यो फुलको male part चाहिँ हो stamen. Okay, it is the male reproductive part. Now the stamen, अघि नक्सामा पनि देख्नुभयो, it has two parts. Two parts. Stamen has two parts. What are those parts? के छ? एउटा anther, अर्को छ filament. So anther चाहिँ टाउको जस्तो छ नि है. Let me draw the stamen. Just a rough diagram, right? So यो चाहिँ भयो. This is the picture of stamen. Stamen को दुईटा part छ. This part is the anther part and this is the filament. Okay, so stamen को दुईटा part छ, anther र filament छ. Now anther को काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ anther contains pollen grains or it contains pollen. Okay, now pollen चाहिँ के हो भन्दाखेरि pollen are powdery substance. Powdery, what do you mean by powdery? Powder जस्तो, okay, मसिनो खालके substance हरु हुन्छ. Now pollens, they produce male gamete. Pollen produce male gamete. Okay, pollen produce male gamete. Okay, so anther, यो anther भित्र चाहिँ मसिनो powder जस्तो चीज हुन्छ, that is pollen. Usually it is yellow in color. Yellow धुलो जस्तो देखेको छ, that is the pollen and that is found inside the anther, and this pollen produces the male gamete. Okay, gamete is a type of cell. Okay, it's a cell, a special cell. So these are produced by the anther. Now the next part of the stamen is the filament. So filament is just a stalk that attaches anther to the flower. Okay, anther to the flower. यसको काम चाहिँ खाली anther लाई flower सँग attach गर्नु हो. मेन काम त anther को हुन्छ किनभने anther भित्र pollen हुन्छ र यो pollen ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it produces the male gamete. Okay, male gamete important in sexual reproduction. Okay, now let us talk about another part of the flower, that is the pistil. Okay, pistil को विषयमा हेरौं. Pistil भनेको के रहेछ? So again हामीले नक्सामा देखेको pistil को how many parts of pistil are there? There are 3 parts of a pistil. Okay, तीनटा part छ. So pistil. Pistil, it is the female reproductive part. Okay, it is the female reproductive part. It is female भनेको केटी. It is the female reproductive part. It has 3 parts. 3 parts. यसको चाहिँ 3टा part छ. अघि stamen को चाहिँ 2टा part थियो, यसको चाहिँ 3टा part छ. Stigma. Okay, stigma.
स्टिग्मा भनेको चाहिँ माथिको ड्र गरौँ। Okay, stigma, style, and this is the ovary. So यस्तो पाराले तीनटा पार्ट हुन्छ। ओके, यसको चाहिँ फर्स्टको पिस्टिलको यो के रहेछ? This is the stigma. Okay, this stalk is the style, and this part is the ovary. Oh, okay, so this is the parts of a pistil. Okay, pistil को parts यस्तो हुन्छ। Now stigma को काम के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने एन्थरमा के बनिन्छ अरे, एन्थर भित्र के हुन्छ अरे, पोलन। Okay, pollen grains हुन्छ। That pollen lands on the stigma of pistil. Okay, so pollen यो चाहिँ pollen lands on stigma. स्टिग्मा मा झर्छ पोलन। ओके, आयो भने कहीँबाट उडेर आयो भने पनि स्टिग्मा मा आउँछ। ओके, त्यहाँदेखि नेक्स्ट पार्ट इज द स्टाइल। स्टाइल इज नथिङ जस्ट अ फिलामेन्ट, जस्ट एउटा स्टक थियो। त्यस्तै गरी स्टाइल इज अल्सो अ पार्ट that it joins the stigma and the ovary. Joins stigma to the ovary. Okay, stigma र ovary लाई जोड्ने चाहिँ कसले गर्छ? स्टाइल ले काम गर्छ। ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर हो। Okay, and then third part is the ovary. This is the most important part of a pistil. Pistil को most important part हो। किनभने चाहिँ ओभरी भित्र अघि तपाईले देख्नुभयो नि यस्तो मसिनो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स थियो कि थिएन? सो ओभरी कन्टेन्स ओभ्युल्स है। ओभरी कन्टेन्स ओभ्युल्स। के हुँदो रहेछ? ओभरी भित्र ओभ्युल हुन्छ। त्यो बीड लाइक स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ओभ्युल भन्छ। ओके, सो ओभरी चाहिँ यो भयो, यो स्ट्रक्चर र यो भित्रको चाहिँ यो चाहिँ ओभ्युल हो। Okay, so this is the ovule. So यस्तो पाराले inside the ovary you will find ovule, and this ovule produces the female gamete. Okay, produces female gamete. Female gamete, female को cell. Okay, so यस्तो पाराले male gamete अलगै बनिन्छ, male part मा बनिन्छ, female gamete female part मा बनिन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? Okay, so these are the parts of a flower. Okay, now let us talk about gametes. Gametes भनेको मैले अहिले भर्खर मेल ग्यामेट फिमेल ग्यामेट भन्दै थिएँ। ग्यामेट भनेको चाहिँ के रहेछ है, डिटेलमा अलिकति पढौँ। सो if you are not clear with the parts of a flower picture that I showed you here, अघिको नक्सा clear भएन भने you can tell me, I'll send you the picture. Okay, now let us talk about gamete. Alright, so it is the special reproductive cells. Special, that is for reproduction. यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ प्लान्ट जन्मिन्छ नि त त्यहाँबाट। So this is the special reproductive cells. Okay, now as you know there are two types of gametes. के that is the male gamete and female gamete. So male gamete and female gamete, दुई प्रकारको gamete हुन्छ। These two types of gametes are produced separately. These two gametes are produced separately. Produced separately. अलग-अलग बनिन्छ नि, हो कि हैन? कहाँ बनिन्छ male gamete? Male gamete is produced by pollen. अन्त pollen कहाँ हुन्छ फेरि? Pollen हुन्छ एन्थरमा। So anther फेरि कहाँ हुन्छ? Anther is on the stamen. So male gamete is actually produced by the stamen. त्यस्तै गरी female gamete कसले बनाउँछ? Female gamete is formed inside the ovary, inside the ovule.
सो ओभ्युल के भित्र हुन्छ ओभरी भित्र हुन्छ ओभरी फेरि के को पार्ट हो पिस्टिलको पार्ट हो सो पिस्टिलले के बनाउँछ फिमेल ग्यामिट बनाउँछ पिस्टिल भन्नाले ओभ्युलले फिमेल ग्यामिट बनाउँछ अनि मेल ग्यामिट चाहिँ कसले बनाउँदो रहेछ पोलनले बनाउँछ ओके अब ग्यामिट बन्यो सेल बन्यो तर त्यो सेल जोडियो भने मात्रै त्यहाँबाट नयाँ अर्गानिजम बनिन्छ सो द्याट मेल ग्यामिट हैज टु join with the female gamete okay so that is known as fusion so sexual reproduction ma in sexual reproduction the male gamete fuses with the fuse भनेको जोडिनु join हुनु okay fuses with the female gamete to produce a single cell called zygote. So male gamete र female gamete जोडिएर के बनिँदो रहेछ zygote बनिन्छ सो मेल ग्यामेट चाहिँ सम्झिनु पर्यो तपाईले आधी सेल हो फिमेल ग्यामेट आधी सेल हो सो दुईटा जोडिएपछि एउटा सेल बन्छ सिंगल भनेको एउटा इट प्रोड्युसेस अ सिंगल सेल and that is called the zygote र जम्मै संसारमा जति पनि लिभिङ अर्गानिजम्स छ they begin their life as a single cell and that cell is called zygote भन्नुको मतलब चाहिँ एनिमल्समा पनि प्लान्ट्समा पनि एनिमल्समा पनि मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट अलग अलग बनिन्छ है प्लान्ट्समा पनि मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट अलग अलग बनिन्छ त्यहाँदेखिको त्यो दुईटा फ्यूज हुन्छ दुईटा फ्यूज भएपछि एउटा जाइगोट बनिन्छ सबै अर्गानिजम्समा त्यसरी नै हुन्छ सो जाइगोट बनिएपछि त्यो जाइगोटबाट चाहिँ अब नयाँ अर्गानिजम डेभलप हुन्छ okay so we all start our lives with a single cell and that cell is called zygote okay so zygote then develops into a new organism then develops into a new organism त्यस्तो पाराले जाइगोटबाट चाहिँ एउटा अर्गानिजम बनिन्छ सो फ्लावरिङ प्लान्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा मात्रै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ है किन भन्नुस् त किन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा मात्रै सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ अरूमा किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो जुन चाहिँ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट चाहिँ यो मेल ग्यामेट स्टेमनमा बनिँदैछ फिमेल ग्यामेट पिस्टिलमा बनिँदैछ त्यो चाहिँ फ्लावर भित्र मात्रै हुन्छ नि त सो फ्लावर छ भने मात्रै sexual reproduction huncha so in flowering plants when this fusion of the male and female gamete takes place when the zygote is formed then the ovary will start developing into a fruit and that ovules will form the seeds okay so once the male and the female gamete and female gamete fuses okay once that male and the female gamete fuses then the ovary develops into fruit and the ovules develop into seeds okay त्यही कारणले अस्ति मैले भनेको थिएँ नि म्याङ्गोले जब के अरे म्याङ्गो फ्रुट प्रड्युस गरेन भने त्यहाँबाट नयाँ अर्गानिजम बनिँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ फ्लावरको जुन चाहिँ I'll show it to you so this is the part of a flower so you can see that this portion this is the ovary यो portion ovary हो so that ovary will enlarge and ठुलो बनिन्छ ठुलो हुँदै जान्छ अनि then it will develop into the fruit and त्यो ovary भित्र भएको जुन चाहिँ ovule छ that ovule will develop into the seeds okay so यस्तो पाराले चाहिँ अन्त त्यो seeds जब हामीले रोप्छौं त्यहाँबाट नयाँ अर्गानिजम बनिन्छ त्यो seed चाहिँ कसरी बन्यो त भन्दा मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट फ्यूज भयो नि त अनि मात्रै त फ्रुट बन्यो फ्रुट भित्र चाहिँ त्यो seed
बन्यो. So in sexual reproduction there is fusion of male and female gamete. Okay, let us end today's class here.